behalf of Arignar Anna Zoological Park, we welcome you all for today's session. Today is a special day, International Day of Biological Diversity. So every year, International Day of Biological Diversity is celebrated on May 22nd. And this year, Biological Diversity Day is celebrated on the theme Beyond Part of the Solution, which is the continuous momentum generated overarching the last year theme, Our Solution or in Nature. So today we are going to have an eminent speaker with us, Dr. Sultan Ahmed Ismail sir, who is going to present today's session. So Dr. Sultan Ahmed Ismail sir is an eminent soil biologist and ecologist of a country. Sir is an advisor and former director of Ecoscience Research Foundation. Sir is a retired HOD of Zoology Department of New College. And Sir has done an extensive work both in research and applied on ecology and environment, earthworm and organic inputs since 1978. He has been associated with several institutions, farmers, self-help groups promoting the concept of ecology, sustaining organic concepts, waste management, wastewater treatments, etc. Sir has received several awards for his tremendous contribution for environment. He was awarded as an Educated Award from United Kingdom by Commonwealth Association of Science, Technology and Mathematics. And Sir has awarded Arignar Anna Award by Department of Environment, presented by Government of Tamil Nadu. Award for Excellency presented by His Excellency Governance of Jharkhand in December 2010. Special Contribution Award for Outstanding Contribution to Earthworm Industry at the first World Earthworm Industry Forum in China in June 2018. He was conferred the Champion of Chennai Award in 2019. So Sir is an excellent author, and Sir has authored several books, and one of the famous books is the Earthworm book, which is translated in Tamil, Chinese and Persian. The same book in the name of Tamil Makkal Mana Makkal Mahasood are popular among both academics and other interested in soils, earthworm and soil conservation. The special book, The Special Task Great Concept, is a boon to the science students and teachers with 100 life science experience which any children can perform without laboratory. Sir has published around 80 research and review papers in national and international journals and has guided 32 MPhil scholars and 20 PhD students so far. And Sir is a member for Tamil Nadu Curriculum Framework Committee to oversee the syllabus revision and implementation from class 1 to 12 of Government of Tamil Nadu. And Sir has also been a chairman of Scientific Review Committee, Initiative for Research and Innovation in STEM of Ministry of Science and Technology, Government of India. So I present the session over to Sir to present today's webinar on the topic Sustainable Living, the Way Forward for Earth's sake. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Chitra. I'll straight away go with the presentation and then we can talk with the children. Yeah, that's great. I hope you're able to see the presentation. Yes, sir. Good morning, everybody, and a happy Biodiversity Day. I'm extremely pleased with the Arignar Anna Zoological Park for having given me this opportunity to talk to you today. In fact, I'm grateful to Shri Debasis Janasa for also being present for the seminar and all the other people who are associated with the zoo. Zoo, beautiful zoo, right? I hope you children would have visited or wait till the pandemic is over. Children, relax. I'm just going to take you through a journey of sustainable living, the way forward. How best can we look at it and take it forward for Earth's sake? I'm not going to teach anything new for you. Just learning the process, okay? Just share some experiences so that we try to exchange some views and take it forward. So if you have any questions, put them in the chat box. And Ms. Chitra would be able to ask me those questions at the end of the session. Is that clear, children? Enjoy it now. World Environment Day 2020
The theme was Celebrate Biodiversity. Palluyirai Kondaduvom. Right? And then we had the World Earth Day 2021. Restore our Earth. Sometimes I get a sort of a thought. Should we restore the Earth or the Earth should restore us? 5th June, World Environment Day, Ecosystem Restoration. And today, International Day for Biodiversity, we are part of the solution. These themes only preach. Do we practice them? Let us pass through the slides before we come to any conclusion. People have been talking about climate change. Climate change. You can read it for yourself. I don't read from my slides. Climate change. And then people say that we want to restore. Children, please understand this concept, restore. You know, everybody talks soil restoration, water restoration, lake restoration, forest restoration. But is it possible? Is it possible? Here is a person. He is going on a two-wheeler, meets with an accident. His leg is removed, amputated. If I can give back the original leg, that is restoration. Can we give? No, not possible. So what do we give? We give a wooden leg, and that is rehabilitation. Children, nature and earth gives us something magnificent. So if we are going to spoil it, we cannot restore it. We can only rehabilitate it. Is that clear? Nature restores itself. Human beings cannot restore nature. How can we rehabilitate? Simple. Mitigation. There's a reason we are meeting today as well. Mitigation, where we try to say that right from today, I'm not going to do this. I will work with nature. I will try to help with environment, or I will do eco-friendly things, or adaptation. I don't care about what's happening around me. That is adaptation. What should we do? Mitigation, right? There's a reason we are meeting here today. Children, here where the thing starts. I want you people, because most of you are from school. So please try to understand. The biggest mistake, if there are teachers also here, please understand. And even Chitra, when you talk to the children next time when they come to the zoo, we talk to them, we tell them about living and non-living. We tell children right from beginning, right till your MSc syllabus, that air is non-living. We repeated it all, kaatru uyiratra porul. And then we tell ourselves, we are living. We are living. But we never tell children that if you remove the non-living air from my body, I become non-living. Water is non-living. That's what we tell them. We call ourselves living, but remove the non-living water from my body, I become non-living. So please try to understand that they are not living, non-living, but they are inseparably interrelated and interact upon each other. This concept we have to tell children, and we have to make children understand. And in our Indian context, we also include the space and the fire, and we call it as the Panchabuddhas. This is on one side, children. Okay. Idan ecosystem, beautiful ecosystem, right? Plants, animals, birds, butterflies, human beings, all living together. In this, two major things happen. In fact, Chitra, when you go next time with the children, you must try to raise these questions with children. Now, energy flows from the sun. Energy flows, whereas nutrients cycle. Aatral flow, right? Please understand, energy flows, but nutrients cycle. This is where I always ask a question to children. Who eats more? Yana adhigama saapiduma, naai adhigama saapiduma. Who eats more, elephant or dog? Because we start looking at the elephant, oh, elephant. So should be eating more. Simple. This is where you must understand children. And this is where I want Chitra, people like you, when you're taking children to the zoo and talking about the zoo, make some clarifications to children. If I take the weight of an elephant, the elephant is about 5,000 kgs. And what is the weight of a dog? 20 kgs. I want to feed the elephant. So I must give fodder. Per day average, I may give 50 kgs. For a heavy elephant, I may give 50 kgs fodder. For a dog,
At the most I can feed is maximum 1 kg of meat. Clear? Medicine or food is always calculated based on the weight of the individual. See, when you go to the doctor, doctor will take your height and the weight, because the doctor must know how much medicine is prescribing. He is not finding out whether you are overweight or underweight. Is that clear? So 5,000 kg elephant is eating 50 kg. Clear? 1 kg of elephant will eat how much? 1 kg of elephant eat 10 grams. Whereas a dog, 20 kg eats 1 kg. So 1 kg of dog is eating 50 grams. So who is eating more? Dog is eating more. புரியுதா? யானையோட யார் அதிகமா சாப்பிடுறா? நாய் அதிகமா சாப்பிடுது. இத புரிஞ்சுக்கணும். That is the reason why in our country, like why this is happening. You must understand what is the reason behind it, ecology behind it. That is because the elephant is at this trophic level, the second trophic level itself, which takes the energy from the grass, which fixes the energy. Whereas the dog is in the next trophic level. It eats the meat of an animal which has eaten the grass, which has fixed the energy. So as you go higher in the food chain, உணவு சங்கிலில அதிகமா பின்னால போக போக அந்த உயிரினங்கள் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டும். That is the reason why in India we are vegetarians. சிரிக்கிறீங்களா? நான் வெஜிடேரியன்லாம் சிரிக்கிறீங்களா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன். ஹோட்டலுக்கு போறோம். ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு we are ordering. இப்போ 2 பேர் போறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒருத்தர் வெஜிடேரியன், 1 person is நான் வெஜிடேரியன். போயிட்டு எனக்கு வெஜிடேரியன் மீல் வேணும் அப்படிங்கிறாரு ஃப்ரெண்டு. நான் சொல்றேன் எனக்கு நான் வெஜிடேரியன் மீல் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். கிளியர்? உணவு வருது. என்ன உணவு வரும்? எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். ரைஸ் வெஜிடேரியன், சப்பாத்தி, பரோட்டா, பூரி வெஜிடேரியன், சாம்பார், ரசம், மோர் குழம்பு எல்லாம் வெஜிடேரியன், கூட்டு வெஜிடேரியன், ஸ்வீட் வெஜிடேரியன், தயிர் வெஜிடேரியன், சலாட் வெஜிடேரியன். One small container alone will have either paneer or cauliflower or something like that, or for a non-vegetarian it will have 1 piece of or 2 pieces of meat or 2 pieces of chicken or 2 pieces of fish. Mainly we in our country, we trust on the energy flow of vegetable food. Is that clear, children? Good. This word, please understand, Raja. All children, please understand this word. Beautiful word, Kanna. ECO. Echo. It actually you should pronounce it as echo. ECO. ECHO வந்து அது எதிரொலி. ECHO, echo, is the sound which is coming back. எதிரொலி அப்படினும். ECO means home, illam, வீடு. புரியுதா? If I study about the home, it is called as ecology. புரியுதா? Ecology means study. அதுவே if I value the home, it is economy. Clear? ஒரு பக்கம் சுற்றுச்சூழல், ஒரு பக்கம் பொருளாதாரம். The problem today is a clash between these two. And in this clash, what burns is ecology, because people want money. அங்கதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. இதான் biodiversity. Bio means life, diversity means variety. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. பல்லுயிர். இந்த பல்லுயிர்னு சொல்லும்போது India is very rich in biodiversity. Children, we should be proud that India is very, very rich in biodiversity, Raja. All this belong to my country. பாரு எவ்வளவு விதமான காய்கறி இருக்கு நம்ம கிட்ட. நிறைய இருக்கு. You take வெண்டைக்காய், you have so many varieties. You take தக்காளி, பயங்கர varieties of தக்காளி எல்லாமே இருக்கு நம்ம கிட்ட. We have beautiful flowers, we have lovely birds, we have magnificent animals, and all these belong to our country. கண்ணா, நம்ம நாட்டுக்கு சொந்தம் ராஜா இதெல்லாம். நீங்க படிச்சுக்கலாம், ரைட்? நீங்க படிச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். புரியுதா ராஜா? இது நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு சொந்தம். இவ்வளோ இருந்தது நம்ம கிட்ட. மாடு, ஆடு, கோழி, பயங்கரமான வெரைட்டி நம்ம கிட்ட. அங்கதான் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. What is happening? One is our native breed, the other is a foreign breed. Native breed என்ன சொல்லுவோம்? Endemic. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. What is our native breeds called as? Endemic. Native animals called as endemic. ENDEMIC. Whereas foreign animals are called as exotic. EXOTIC. இது native மாடு, நம்ம ஊர் மாடு.
Our native breeds will have a hump, whereas exotics will not have a hump. Our native cattle will have this sort of a loose skin. Foreign cattle will not have that much. Prida Raja, when you look at it, இது தேசி. அப்போ இது தேசினா இது பரதேசி. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? தமிழ் பிள்ளைங்க புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்களா? என்ன சொல்றேன்? Right. Fine. When all this is going on and we are telling that we must celebrate biodiversity, scientists are bringing a new concept, Raja. You must understand these concepts. In the blue Bellsville sperm sexing technology. What does it say? It says we don't want bulls, we want only cows. You are all school children. You know the difference between male and female, right? And you all would have started studying chromosomes. X chromosome, Y chromosome. If X and Y is there, it is a male. If X and X is there, it is a female. So what they're trying to do is collect the sperms from the bull, then they'll put in a centrifuge, remove away the Y chromosomes so that only cows will be born. What will happen to our biodiversity? What will happen to our gene pool? What will happen to the different characteristics of the gene population, which has gone over millions of years in my country? Start thinking, Raja. You people from now onward start planning what I must study, how I must study, and how I must make a mark in society, right? Nalla padikano. Right? This has already started in India. They have started with cattle, but it may go for goats, it may go for camels, it may go for any animal. Poultry. Now, if you look at the kori, unfortunately, we call this kori as nattu kori. We call this as country chicken. It is our property, our biodiversity, our country's population. We are giving a nickname, country chicken. And we are calling this Mediterranean variety as chicken. Tappudane? நம்ம ஊர் கோழியை கோழின்னு சொல்லாம நாட்டு கோழின்னு பேரை கொடுத்துட்டு ஏதோ தள்ளி வச்சு பேசுற மாதிரி. And we are calling this as கோழி. So இந்த மாதிரி வரும்போதுதான் என்ன ஆகுது? This chicken, when I was a small child, மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் போவேன் இல்லையா? In 70 days, the chicken would stand straight. The chicken which you are eating today is unable to bear its own weight. Why? Plenty of hormones and antibiotics. Is that clear? How they inject it? This is the way they inject hormones and antibiotics. And the chicken has to go to the market. If the chicken carries the egg with it, so it is a loss for me. So what I will do? Before sending the chicken to the market, I don't even have a heart. I want to take away the eggs from the chicken. This has no egg. This one still has an egg. Take it out. Right? Fish. How biodiversity differences are coming and what should be our role? Start thinking, children. What should be our role? When you look at a fish, all these are freshwater fishes. Very common fishes. Katla, ruhu, adu ruhi abdinanga, rohu, mirgal. Is that clear? These are freshwater. Adavadhu kolam, kuttai, eri, adala valakkuradhu. Whereas these are sea fish, kadal meen. Adala inda vavval, vanjaram, aila, matti, inda mari meenungal. These are all our own fishes. But unfortunately, what has happened today is we are importing fish. This is our biodiversity. Sudumba kanom, kadagana kanom, koduva koreya arabichirke. We are not interested. So we have started importing fish from other countries. And this fish is a catfish, keluthi mean. Catfish, they are removing the skin, they are removing the bones. This is a freshwater catfish. And then they process it in chemicals to make it white in color. And then they make it as an ice block. This is available in Chennai for 300 rupees, 350 rupees a kilo. Whereas our own fish is 600 rupees to 700 rupees a kilo. So many people buy this, even restaurants buy this, and they serve you beautifully, and you enjoy it. Right? One side, biodiversity is being ignored. Another side, we are taking something which is not palatable.
So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது take fish. I'm for fish. Fish is good for health. I agree, unless you are a vegetarian, right? But when you go next time to a restaurant, ask for a full fish or a slice of fish which has bones in it. Don't take fish which is coming as a sort of a layer of slab, because these are all imported fish called as basa. This is where you must understand, children, why the zoo is conducting this program, why the officers, Mr. Jana, and through the educator, through the animator, Shanti, all of them are doing this for you, is to understand the basic concept. This bird is taking nectar from the flower. At the same time, an insect is saying, Akka, Akka, give me a lift. No, I want to go to the next flower faster. Because bird will fly faster. So if I go and sit with the bird will take me faster. So there are three involved. One is the insect group, one is the flying group, the bird, and the flowers. Is that clear? If I eliminate the bird, not one bird, species, the and the inathayan aழிச்சிட்டேனா, supposing I remove the bird, then in the course of time, the plants which were attracting those birds, அதெல்லாம் வீணா போயிடும்டா. Those insects which are depending on the birds, they will also vanish. இன்னைக்கு இவரை காணோம். We are missing this bird. Tomorrow, you children, your grandchildren may not be able to see plants and insects associated with this bird. One animal becomes extinct, lots of animals will go along with it. Is that clear? Lots of plants may vanish along with it. That is the reason why we celebrate biodiversity, Raja. இதுல என்ன தப்பு ஏதாவது நடக்குதா? These are all general things, because basically நான் வந்து சுற்றுச்சூழலியல், that is ecologist, அதனால வந்து just ஒரு கருத்து. Okay, just imagine tiger is our national animal. For example, one tiger goes and eats one deer. ஒரு மான் சாப்பிடுது, ஏப்பம் விட்டுருது, full. It doesn't require another deer for 1 week. For example, in the wild, zooல வந்து daily feed பண்ணுவாங்க, அது வேற விஷயம். In the wild, it has eaten, it doesn't require, அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கோ. It is not going to eat one more deer for 1 week. So, one tiger, one deer per week. அப்படின்னா, in 1 year, ஒரு ஆண்டுக்கு, it requires 52 deers, 52 மான் வேணும். Right? If the tiger has to take away 52 deers from the population, அப்பப்போ நான் 52 மான் ஒவ்வொரு வருஷமா எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னா, there should be at least 520 deers in the population. 520 மான் இருந்தா தானே இந்த 52 மான் நான் எடுத்துட்டே இருப்பேன் கணக்கு. அக்கௌண்ட்ல மணி இருந்தா தானே சேவிங்ஸ்ல இருந்து நான் பணம் எடுக்க முடியும். விட்ரா. If 520 deers இருக்கணும்னா 5200 hectares of land should be there, which grows fodder. அதுல புல் வளர்க்கணும்ல மானுக்கு. If 5200 hectares of land இருக்கணும், அதுல அவ்வளவு புல் வளரணும்னா, that soil should be fertile. Soil should be healthy. I am not concerned about the soil. I am concerned about the tiger. எங்கேயோ தப்பு பண்றோம்ல. Start thinking. இதேதான் அதே மாதிரி தான் வரும் யானை. இப்போ யானை எடுத்துக்கிட்டோம்னு பாருங்க, wonderful. சின்ன தம்பி பத்தி நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ராஜா. One elephant requires at least 1 square kilometer area per day. அவர் அப்படியே வளாத்திட்டு போவாரு, இலையை சாப்பிடுவாரு, தண்ணி குடிப்பாரு, எல்லா சேட்டையும் பண்ணுவாரு. இந்த பாருங்க, தனியா போக மாட்டாரு. இந்த பாருங்க, கும்பலா போறாரு பாருங்க. They don't walk alone. அப்போ கும்பலா இவர் பாருங்க, திரும்பி பாக்குறாரு, டேய் சீக்கிரம் வாடா. நம்ம எல்லாம் டூர் போனோம்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கும்பல் தனியா போகணும், டே சீக்கிரம் வாடா அப்படின்னு கத்துவாங்கல்ல. அவர் பாருங்க, சீக்கிரம் வாடான்னு யாரை கூப்பிட்டாரு, இன்னொரு குரூப் வருது பின்னாலே. So all these animals போகும்போது they walk through a huge area and come back, Raja. Right? அவங்க போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு வருஷம் கூட ஆகும். This pathway through which they walk is called as the elephant corridor. இதெல்லாம் உங்களுக்கு திரும்பி வந்து அனிமேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு later on. Okay? Elephant corridor. நம்ம என்ன பண்றோம், குறுக்கே ரோடு போடுறோம். அவங்க போற வழியில நம்ம ரோட போடுறோம். அப்ப நம்ம ரோடு போடும்போது they start crossing our road, and then there is a human animal conflict. அது மட்டும் இல்ல, we may also get diseases from animals which are called as zoonotic diseases. In fact, the corona COVID-19 is also one of the zoonotic viruses. ஏன்னா பேட்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? I will not go into the details, just have an idea. இது யாரா இது? மாடு. Right? Cattle எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, it was only part of our system. நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணோம். In the agriculture also we started using
we made cow dung cakes from it, we made manure from it, எல்லாம் தயாரிச்சோங்கண்ணா. அதுக்கப்புறம் பயோகேஸ் வந்தது. பயோகேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? சாணி எரிவாயு. அதுல இருந்து சாணி எரிவாயு தயாரிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, இவர் வந்தாருங்க டிராக்டர். The moment the tractor came, he said, you fellows, we don't want you, you go. அப்படின்ட்டு மாடு ஆடு எல்லாத்தையும் வரட்டி. The day we chased away animals from our farms, our agricultural system started falling down. Because tractor can plow the soil, but can tractor give us dung? சாணி போடுமா டிராக்டர்? போடுறது இல்லை. நீ ஒன்று தயாரிச்சது புது விதமான டிராக்டர். ஓகேவா? ரைட்? ஓகே. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ஏர் விழுறோம். அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க? ஏர் விழுவாங்க. இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. So when you plow the soil with the cattle, what happens to the soil? The soil starts coming up. Aeration takes place. When I use a heavy tractor, I get areas of compaction in the soil. மண் அழுத்தம் உருவாகுது. When compaction happens, air in the soil escapes. காத்து இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த காத்து எல்லாம் வெளியே போகுது. Air escapes. When air escapes, soil organisms go down. அப்படின்னா மண்ணுன்னா என்ன? What is so important about soil? Soil எதுக்கு சார்? நான் basically soil biologist ராஜா. நான் I have done a lot of research on soil and I wanted to give a new explanation to the soil. I wanted to call soil as a living organism because soil is food. அப்படின்னு வரும்போது தான் I have given various characteristics. இன்னைக்கு டைம் இல்லை, 1 hourல நிறைய பேசணும். இன்னும் நாளைக்கு உங்ககிட்ட சொல்றேன் அது மீதியெல்லாம். அதுக்கு I have described the presence of a digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, reproductive system to the soil, logically speaking. எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார், மண்ணுக்கு மூளை இருக்கான்னு கேட்டார். The soil have a brain அப்படின்னு கேட்டார். The soil have a brain. மண்ணுக்கு மூளை இருக்கா? ஏன்னா my maths teacher அடிக்கடி எனக்கு ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது மேத்ஸ் எனக்கு புரியாதுடா. ஆமா. அப்போ அவர் கணக்குவாதியர் சொல்லுவார், டேய் உன் மண்டல களிமண் இருக்குன்னு. So today if I meet my maths teacher, I will say, thank you for the compliment. Because soil has a brain. Logically speaking, ஒரு குழியை வெட்டுவோம், dig a pit and put biomass or cow dung into it. What will happen? It will completely decompose it. மக்க வச்சிரும். But put a seed into it, it will germinate. Soil knows what to decompose, what to germinate. Read children? Beautiful. This soil should have manvasana. Manvasana. Or soil smell. And soil smell because of organic matter and soil organisms. Our country should have at least 2 to 5% organic matter. Unfortunately, our average is 0.5%. So what should I do? I must change. Nutrients in the soils are depleting. So if nutrients deplete, இந்த பழைய தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல, சட்டெல்லாம் இருந்தா தானே ஆப்பல வரும் அப்படின்வாங்க. Right? So unless there is nutrients in the soil, how will the nutrient content of the edible food or fruits be good? So because the nutrient has depleted, the nutrient content in food has depleted. Now instead of taking care of the soil, naturally, if I have to take care of the tiger, I have to take care of the soil. So in the same way, if I have to take care of the health of our population, I must take care of the soil. But instead of taking care of the soil, our government says we are going to prepare fortified food. அதாவது after harvesting, we will put in vitamins, minerals, everything and give it to you. That is artificial. So you children should work with biodiversity. You must improve the quality of food you eat. You must improve the quality of food which the generations are going to eat. Raja? But we are using a lot of chemicals in our foods. Chemical fertilizers, pesticides. This spoils my biodiversity completely. Now what will happen is, even though the government says that our production is increasing, after 2000, production has started decreasing. Clear, Raja? Illengriya. Go and ask a farmer. How many bags of rice paddy you harvested before? How many bags of paddy are you harvesting now? ஒரு காலத்துல நம்ம 30 மூட்டை 32 மூட்டை அறுவடை பண்ணோம். இன்னைக்கு 26 மூட்டை 27 மூட்டை தான் அறுவடை பண்றோம். புரியுதா ராஜா? This is how they take pesticides. Understand children. You must try to work against all this. You must try to improve and improve the living conditions of human beings. This is how we are mixing the pesticides and this is how we spray. இந்த ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்க? Company says put on the mask.
ஒன்னும் இல்லாத இந்த சாதாரண இந்த சின்ன மாஸ்க் இந்த இதுக்காக for COVID-19, when they ask us to put the mask and go out, we feel so uncomfortable. Suddenly we feel so uncomfortable. How do you think that our farmer in the hot sun will be able to wear all the big machines and all the thing and do it? Nobody can do it. Okay? Moreover, children, our biodiversity of the soil and biodiversity of the water gets affected because these chemicals seep through the soil and go to the groundwater. நிலத்தடி நீரை போய் மாசுபடுத்துது. புரியுதா? என்ன பிரச்சனை? Why all this is happening? Ignorance on one side. இப்போ இவர் ஒரு விவசாயி. This farmer is from Madanapalli. I went to his farm. Lovely farm. Tomato farm. Beautiful. See the border crop. என்ன இருக்கு பூ ஓரத்துல? அருமையான பூ இல்ல? Yeah, marigold. சாமந்தி பூ. Marigold is an excellent pest repellent. I saw this boy and said, congratulations. He laughed at me. Sami po Sami அப்படின்னாரு. ஏன்பா அப்படின்னா, there is a temple nearby. They are giving me money, so I am growing this flower அப்படின்றாரு. But it's a beautiful pest repellent. I said, then what do you do for your tomato? And he said, he uses endosulfan. Now it is getting banned in India. But endosulfan is one of the nastiest chemical, Raja. It completely erodes the hand of the person. நிறைய விவசாயிகளை பார்த்திருக்கிறேன் who have been using endosulfan. This is what happens. And this is what happens in our stomachs when we continue to eat. This is what happens to the animals, the insects, the birds, everything, and they die. So biodiversity அப்படின்னு பார்க்கும்போது, I have to also take care of the surrounding. Without taking care of the environment, I cannot protect the biodiversity. Is that clear, Raja? Is that clear what is happening to the people? Worse than this can happen to many birds and insects which live over there. And then what we do, we have this funny habit. ஏதாவது இருந்தா அதை டிஸ்போஸ் பண்ணாம உடனே ஒரு தீக்குச்சி. Immediately farmers will say, இப்போ நிறைய பிள்ளைங்க நீங்க அட்டென்ட் பண்ற பிள்ளைங்க வந்து உங்க தெரிஞ்சவங்க வந்து இதுல இருப்பாங்க, நம்ம வாட் ஐ மீன் இஸ் கிராமங்கள்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி சாம்பல் வந்து நல்லது அப்படின்வாங்க. Ash is good for the soil. Yes, ash is good for the soil. But what burns is important. Look at what is burning. Purida Raja. Now when plastic and rubber burns, dioxins go, and these dioxins eliminate biodiversity. So biodiversity in சொல்லும்போது பல்லுயிர் வந்து வெறும் ஒரு ஃப்ரூட் கிடையாது ராஜா. இட்ஸ் a complete சுற்றுச்சூழல். தமிழ் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன். இங்க தமிழ்ல மட்டும் இது சொல்ல முடியும், இங்கிலீஷ்ல சொல்ல முடியாது. In English we call it as for earth's sake. For earth's sake, that's my title. தமிழ்ல வந்து இத வந்து பூமிக்காகன்னு சொல்லலாம், பூவிக்காகன்னு சொல்லலாம். என்னுடைய மாணவர் முத்தழகு தான் என்ன கரெக்ட் பண்ணாரு. இது பூமிக்காக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெறும் பிசிக்கல் கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். பூவிக்காக அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹாலிஸ்டிக். ஐ வாண்ட் யூ சில்ட்ரன் பூவிக்காக. பூவிக்காக that is biodiversity complete protection வரும். புரியுதா ராஜா? இதான் ஒரு ட்ரெயின் கண்ணா. This train goes every day from Bathinda in Punjab to Bikaner in Rajasthan where there is a cancer hospital. ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி 100 farmers with cancer travel. அந்த ட்ரெயின் பேர் பாருங்க, கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ். கூகுள்ல போட்டு பாருங்க, அதுக்கப்புறமா கேன்சர் எக்ஸ்பிரஸ்ன்ட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். வாட் am I eating? நான் என்னத்தை சாப்பிட்றேன்? விஷத்தை சாப்பிட்றேன். மாத்துவோமா? ஹெல்த் பிரச்சனைகள், ரெஸ்பிரேட்டரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ ஆக்சுவலா கோவிட்ல வந்து டாக்டருங்க பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும். குழந்தைங்க உங்களை பத்தி அதை பத்தியும் கொஞ்சம் பேசுறேன், அப்புறமா பேசுறேன் உங்ககிட்ட ப்ளீஸ். ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க போறோம். நல்லதானே ஃப்ரூட்ஸ்? இப்போ சொல்றாங்க கோவிட்ல கூட நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க, சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுங்க, வைட்டமின் சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? போய் கடையில வாங்கலான்னு பார்த்தா அதில் they are using அசிட்டிலின், கால்சியம் கார்பைட் இதெல்லாம் போட்டு பழுக்க வைக்கிறாங்க. அப்படியா சார்? ஆமாங்க, இதாங்க அந்த பொடி. இந்த பொடியை போட்டு கம்ப்ளீட்டா வந்து பழுக்க வைக்கிறாங்க. இது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எல்லாம், இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ராஜா. வாழை, பச்சை வாழை இப்படிதான் தான் பழுத்துட்டே போகும். It will ripen in this way. If supposing you find the banana is at stage 4 or 5, but it is having all the black dots, that means they have used the ripener. அதே மாதிரி தான் yellow வாழறோம். In this yellow banana, it will ripen from one end to another end.
If it is dark green on both the corners and bright yellow in the middle, that means they have used chemicals. Is that clear, Raja? So what this child is eating and drinking, is it safe? நீயும் குழந்தை தானே கண்ணா, ஸ்கூல் குழந்தைங்க தானே பெரியவங்க. ஸ்கூல் குழந்தைங்க நீங்க சாப்பிட்றதெல்லாம் திருப்தியா இருக்கடா? பார்த்துக்கம்மா. இன்னொரு பக்கம் கழிவு நிறைய இருக்கு. வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம். இனிமேல் தயவு செய்து இன்னிலேருந்து அதை வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லாதீங்க, ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் பண்ணாதான் நம்மளால பல்லுயிரை காப்பாற்ற முடியும். We can protect our biodiversity only when we take care of all this, because lots of garbage is completely destroying our biodiversity, Raja. One such way is vermitech. Vermi means earthworm, tech means technology. Frida? The whole world has several varieties of worms, Karna. India has more than 500 species of earthworms. Manpudukal palavidam. But you can easily understand if I tell you that there are some worms which live on the surface of the soil. Melmatta pulukal, epijaic. Jaic means geo. Geo means geography, geology, earth, bhumi. Epi means above. Second variety which keeps making burrows, malakila podu worms. They are called as anasic. Anasic means intermediate. Third variety lives inside the soil, which keeps moving this way. They are called as endozoic. Next time zooku போகும்போது சில இடங்கள்ல பாருங்க, உங்ககிட்ட இந்த புழு இருக்கு. ஆமா, எஸ், இதெல்லாம் நம்ம நேட்டிவ் புழு. We have beautiful worms, right? But unfortunately, we use these worms for composting today. They are exotic worms. Uterus eugenie. Sir, now I would like to do something composting. I have read in the book. Can I do it? Do it, children. You have to just decompose the material. Nalla பழுக்க வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் keep a variety on the top, cow dung cake. Introduce the worms. Yeah, Raja. Very simple mechanism, Kanna. You don't know where variety is available, cow dung cake? Chennai, city boy. It's available in Amazon, Flipkart, Big Basket. They are all selling this. Why I'm trying to show you this is, what is its cost in the rural area and what is the price they are selling? So you must take care of the economy of the rural area also. As children, always remember, that is our duty, right? This vermicompost. That is vermicompost. Very simple, very simple. Just put this sort of some twigs at the base, put the biomass. Biomass alam potta pirage, I must include microbial inoculum. Nunnuir sekano. The best source of microbial inoculum is cow dung. I use cow dung diluted in water. Very simple, very, very simple. You can also use pulcha tayir, sour curd, anything you can use. And then you build up as a heap. This temperature goes up inside. This temperature can go to 60-62 degrees Celsius. This is very important because unwanted pathogens, unwanted pests, unwanted seeds will perish. After about 12 or 15 days, we make a turnover. Steam is liberated. Clear, Kanna? Then another 15-20 days, the whole thing comes down. This can be used as manure after another 10 days, or you transfer it, cool it, transfer it to the earthworms. The earthworms eat this and convert it into vermicompost. In the vermicomposter, you can sieve it, you need not sieve it. If you are using, don't sieve it. If you want to sell it, we sieve it. And that is vermicompost. Number simple, Raja. You must do all this to save nature. இதுக்காக தான் பயோடைவர்சிட்டிங்கிறது வெறும் பார்த்துக்கிறது மட்டும் கிடையாது. You have to contribute a lot, Raja. இல்ல சார், I don't have all that facilities. I live in an area, but I have soil near my house. Can I do something over there? Yes, children. Create a nutrition garden, Kanna. Just dig a pit. Very simple pit, Raja. Very simple pit. You dig it. Diameter should be 3 feet. அதுக்கு ஸ்கேல் கொண்டு போகாத, roughly 3 feet. Right? Central வந்து 1.5 feet depth. இந்த மாதிரி இந்த இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம கடாய் மாதிரி, and put the soil around.
இங்க மட்டும் கொஞ்சோண்டு சாணி இல்ல வரட்டி உள்ளார போட்டுருங்க. So lots of microorganisms will multiply, earthworms will come, and then you start adding garbage slowly. It gets completely composted. After about 15-20 days, in the yellow arrow, in that area, you can put your kottamalli, pudina, saag, palak. On the outer side, where you find the green arrow, there you put your vendaka, katrika, takali, tomato, all those plants. So on one side, you are doing waste management so that nothing gets hurt. You are feeding the microorganisms. At the same time, you are harvesting vegetables. Clear, Raja? Can we do? It's a very simple thing. We have been demonstrating to a lot of people. Which you can do, or you can just put this sort of sticks and do composting inside. This is what probably in the course of time, which I was suggesting even the zoo, that decentralized composting here and there. Instead of putting that, you can even have this sort of a mesh. A circle, put the leaves there itself, add a little bit of dung water, compost is ready. That's it over. The State Institute for Rural Development in India, that is based in Chennai, which our state, Tamil Nadu State Rural Development, is doing enormous work on this. In fact, Government of India's coffee table book has only this picture. Yeah, what we have been doing. And this is the beauty of my country. Wherever I go in the villages, the temple throws open the gates for me, where I speak to the people, and then we do the demonstrations. Is that clear, Raja? நீங்களும் படிச்சீங்கன்னா மக்களுக்கு போய் சேர்க்கணும். The more you study, the more you must reach people, right? Because we are lucky that we are able to study. So we must go and teach people. We must go and reach people. That should be your aim, Kanna. All the youngsters, this is what is the zoo. So next time when you go, ask your Chitra auntie to take you. Take, akka, engala anga kun ponga appdinu solunga. Kun poite, you must visit. Your zoo authorities, previously Sudha and now Jana Saab, have been very kind, along with Senthil, Ravindran sir, Venkat, all those people. Everything has been set up over there, and they have started composting these units. They have started composting. So please see to it that you do it. Go and see it. What I am worried is, because some of you who are watching may be officers, please understand that this machine is being brought in now. And people say that you can produce compost in 24 hours. You cannot produce compost in 24 hours. These are all volume reduction machines. You cannot. If you really want to produce compost in 24 hours, then I recommend that you buy some cattle. Feed the cattle gives you dung in 24 hours. It is easy to handle the dung. Is that clear, Raja? ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. எதுக்காக சார் இதெல்லாம் சொல்றீங்க? எனக்கு இன்னும் விளங்கல அப்படின்னு சொல்ற பிள்ளைங்களுக்காக one story for you children. Children, please listen to this carefully. You're all going on a picnic. You're going to stay there for 2-3 days. There is a pond or kolam irukku, thanni irukku. There lots of fish are there. You want to take the fish and take it home. You're going to go back home after 3 days. 3 நாள் கழிச்சு தான் வீட்டுக்கு போற. மீன் இருக்கு. நீ மீனை பிடிச்சிட்ட. The fish died. மீன் எல்லாம் செத்து போச்சு. You don't have a fridge. You don't have ice. But you want to take the fish after 3 days. 3 நாளைக்கு அப்புறம் போகணும். என்ன பண்ணணும்? You can't put it in water. It will destroy. You cannot bury it. It will decompose. You can't keep it as such. It will stink. So what will I do? I will add salt to it. உப்பு போடும். உப்பு போட்டா microorganism will not multiply. அழுகி போவாது. அப்போ மீன் என்னவா மாறும்? கருவாடா மாறும். Is that clear, Kanna? Is that understandable to everybody? Same problem, Raja. Soil, I told you, is like a living organism. உயிர் உள்ள ஒரு பொருள். அதுக்கு எல்லா சிஸ்டமும் இருக்கு. So if I keep on adding salt, nitrate is a salt of nitrogen. Phosphate is a salt of phosphorus. Potash is a salt of potassium. If I keep on adding this salt to the soil, what will happen to my soil? It is becoming a karvadu. Clear? The diversity in சொல்லும்போது, the biodiversity is not just the birds. It is not just the plants. It is also the microorganisms which live inside the soil and contribute a lot for us. கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிர்கள். So we are trying to avoid them. At the same time, தமிழ்ல ஒரு சொல் இருக்கு. உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும். The one who eats salt should drink water. So the more salt I add to the soil,
soil wants more water. We are talking about soil management away from water management. இது தனியே எக்ஸ்பர்ட் பேசுவார், அது தனி எக்ஸ்பர்ட், அதுக்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட், இதுக்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட். How will we arrive at a solution, children? You people, when you grow up, you should make it holistic. Biodiversity is holistic. Biodiversity is not botany, biodiversity is not ecology, biodiversity is not zoology. Biodiversity is nature, is complete nature. We have done a lot of experiments. What happens when you add chemicals and add water? What happens when you add organic matter and hold water? How water is retained. இதே மாதிரி தான் biodiversity நான் protect பண்ணணும் அப்படின்னு உங்க மனசுல வந்துச்சுன்னா, you will have to protect them from chemicals to a large extent. Children, you know edema? Edema தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கிறியா? இல்ல? Edema means வீக்கம் ராஜா, வீக்கம். கையில வீக்கம் வந்துரும் பாருங்க, swelling. Okay? Supposing என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் நார்மலா இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் எடிமா வந்துருச்சு, வீக்கம் வந்துருது. பெண்களுக்கு தெரியும், கர்ப்பமா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வீக்கம் வரும், ரைட்? அதுக்கு என்ன காரணம்? உப்பு சாப்பிடாதீங்கன்னு உங்க டாக்டர் அப்பதான். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? வை டு யூ கெட் எடிமா? பிகாஸ் which will look beautiful. Edema hand will look beautiful. ஆமாடா, ஆமா, நார்மல் நல்லா இருக்காது. எடிமா, it will be red like a tomato and solid like a potato. Looks beautiful, right? Now it looks beautiful because the salts go and deposit over there. When salts deposit, water automatically போகும். ஏன்னா உப்பு இருக்கிறதுல தண்ணி போகும். அப்போ அப்படியே வீக்கம் ஆகுது. அதனால தான் டாக்டர் கிட்ட if you go and tell, சார் டாக்டர் வீக்கமா இருக்குன்னா, டாக்டர் will press and see. If you press and leave, if it is depression is formed, that is because of the வீக்கம். Same thing in chemically grown vegetables like pirkankas, sorakas, all these vegetables, gourds. You will find them looking very big and healthy. You bring them home, keep it on the table, not in the fridge. For 2-3 days, they will decompose because of excess water in them. Organically grown products may not look beautiful, but they are healthy because they contain a lot of contents. That's the reason why doctors are advising you to take good quality food even during this COVID time. Okay, Raja? Nalla saapannum. At the same time, this is for all the zoo authorities as well. Plus, நீங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு request, Raja. When I'm walking in the rain and I'm holding the umbrella, water will fall around the umbrella, not on my head. Clear? I don't have the umbrella. I go and stand under the tree. ஒரு மரம் இருக்கு, நல்ல மரம். அதுக்கு கீழே அப்படி நிக்கிறேன். 1 or 2 drops may fall, but the remaining water எங்க விழும்? It falls around the tree. Have you noticed? It falls அப்படியே. That's why tree shape எல்லாம் பாருங்க இப்படி இருக்கும். நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் வரையும் போது எப்படி போடும்? ஷீங் போடுவோம் இல்லையா? ஒரு கான்வெக்ஸ் மாதிரி போடுவோம். So water falls there. Why should water fall there? Water falls there because the roots which drink are over there. தண்ணி குடிக்கிற வேற அங்க இருக்கு ராஜா. அப்ப நான் எங்க தண்ணி கொடுக்கணும்? Where the canopy ends, I must give water. புரியுதா ராஜா? Where the canopy ends, I must give manure, I must give fertilizers. What do? I put near the trunk and then say, வரதில்லை. நம்ம சாப்பிட்றது இப்படி தானே, அப்போ எங்க கொடுக்கணும்? மரத்துக்கும் ஒழுங்கா கொடுக்கணும்ல. இதான் முக்கியம். இதெல்லாம் பண்ணாதான் நம்மளுடைய பல்வேறை காப்பாற்ற முடியும் ராஜா. நிறைய குழந்தைங்க வந்திருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேலை. ஆமா, ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ சம் ஹோம் ஒர்க். இதோடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்க உங்களுடைய அனிமேட்டர் மேடம் இருக்கிறாங்களே, சித்ரா மேடம் கிட்ட நீங்க சொல்லணும், கண்டிப்பா சொல்லணும், ரைட்? ஸ்டார்ட் யுவர் டெரஸ் கார்டன். மாடி தோட்டம் போய் ஆரம்பிங்க. வீட்டுக்கு போய் சொன்ன உடனே some people will tell you, some elderly people, வேண்டாடா பழைய தளம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The last wall of the house is called as the load bearing wall. அதுலேருந்து 3 feet உள்ளாரே you can arrange. புரியுதா? அதே மாதிரி old houses will have beams. அந்த பீமுக்கு 2 சைடில் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணலாம், 3 அடி. இன்னும் ஐ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் வெயிட், அதிகமாக வெயிட் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சவுக்கு மூங்கில்ல கட்டில் மாதிரி பண்ணி அதுக்கு மேலே பையில வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் ராஜா. Do it. Sir, I live in Chennai. I live in an apartment. My apartment doesn't have much space. How much soil do I want to grow vegetables? To grow pudina, mint, I require only 4 inches of soil. 4 கண்ணா, 4 இன்ச்சு போகும். புரியுதா ராஜா? இந்த வெந்தயம் இருக்கு பாருங்க, ஃபெனுக்ரிக், மேத்தி, excellent food. Microgreen வெந்தய கீரை is excellent methi sabzi, right?
இந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்கு பாரு ராஜா, அதுல கொஞ்சோண்டு தொலைய போட்டு லூஸா மண்ணு அண்ட் சாயில் அண்ட் கம்போஸ்ட் போட்டு just put methi from your home kitchen, it grows beautifully. 12 days 15 days ஒரு தடவை எடுத்து மேத்தி பராட்டா, மேத்தி பூரி, மேத்தி சப்ஜி அப்படின்ற என்னென்ன சாப்பிடலாம்ல. You can even grow methi in coconut shells. I request Chitra to ask your children to submit one coconut shell, to bring it next time when the pandemic goes, or online and show it to you. It's very simple. We are completely perfected it, and this in my own house. So you can easily grow it, Raja. This is my house. எவ்வளவு இடம் இருந்தாலும் பண்ணலாம். 15 feet by 5 feet veranda. I incorporate lot of toys. இத பாருங்க, மான் இருக்கு, இங்க பாருங்க குரங்கு இருக்கு, இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணுவேன். Right? Because to attract children. இது வெளிய entrance-ல Raja. You can do a lot of things. See, complete thing is rainwater harvesting. You must also do it, right? இது பின்னால, இது terrace garden. பண்ணலாமா நீங்களும்? பண்ணுமா? இத பாருங்க, இதெல்லாம் அறுவடை பண்றேனா. This is for my terrace garden. பாருங்க எத்தனை பூக்கள் வச்சிருக்கிறேன். அழகா இருக்கும் இல்லையா? பயோடைவர்சிட்டி பேசுறது பெருசு இல்லை கண்ணா. I must do something. நீங்களும் பண்ணணும். புரியுதா? சார் தண்ணி இல்லையா சார் சம்மர்ல? பாருங்க தண்ணி பட்டம். இப்போ சப்போஸிங் நான் வந்து உங்ககிட்ட தண்ணி கேட்டால் எதாவது கொடுப்பீங்க? கிளாஸ்ல தானே கொடுப்பீங்க. You will give me a glass tumbler. But supposing I tell you that I must have a bath, you will give me a bucket. If I tell you I must go for a swim, you may show me a swimming pool. Is it not? Right? Such a big man requires only 1 glass of water. How much of water should we give to the plants? Most of the people kill the plants by putting more water into it. So please manage them carefully. And please understand nature. Biodiversity எதுக்காக முக்கியம்? ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் யாரு? Who is the biggest scientist? படிச்சவன் கிடையாது, ஒரு பேராசிரியர், ப்ரொஃபசர், and that is Professor Goat. ஆடு. Yes. Excellent scientist, Raja. You see that the goat, it will go and eat some plants, but it will not eat all the plants. அது வேண்டாம்னு சொல்லு. So the plants which a goat does not eat, ஆடு சாப்பிடாத செடி, is an excellent pest repellent which you must try to use. இந்த செடிக்கு பேர் ஆடாத்தொடா. தமிழ்ல தான் அந்த பேர் வச்சாங்க. ஆடாத்தொடா. ஆடாத்தொடான்னா ஆடு தொடாதது. புரியுதா கண்ணா? ரைட்? இதை வச்சு யூ கேன் ப்ரிப்பேர் பெஸ்ட் ரிப்பலன்ஸ். நிறைய பண்ணலாம் கண்ணா, நிறைய பண்ணலாம். சார் வீட்டில் கார்டன் இருக்கு, பூச்சி வருது. வெரி குட். பூச்சி வந்தா பரவாயில்ல. ஆமா. Otherwise, your garden is not part of the ecosystem. You cannot have a pure sterile area anywhere, கண்ணா. எனக்கு வருது போகுது. ரைட்? அப்படியே பூச்சி விரட்டி தயாரிக்கணுமா? ரசம் மாதிரி ஒன்று தயாரி. இஞ்சி பூண்டு பெருங்காயம். Beautifully, you can make this pest repellents. Make foliar sprays, kanna. This is vermi wash. I'll just quickly go through this. Just have an idea. Most of the things are in my website, right? You can prepare your vermi wash. You can prepare panchakavya. Ellame notes la irukku kanna. You can also go ahead. Of course, this will be recorded, so you can do it, or you can take your own screenshots. Vechiko. எப்போ வேணாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணு ராஜா. You can prepare EM solution மாதிரி, farmers EM. Any fruits and vegetables, rotten vegetables, ரொம்ப பழுத்திருத்து, I don't want to eat. Mix with jaggery, fermentation for about 30, 35, 40 days. Excellent alcohol-like smell, right? This has lots of microorganisms in it. Fish amino, excellent tonic to the plants. அதே மாதிரி வந்து coconut milk and buttermilk. இது வந்து தேங்காய் பால் மோர் அப்படின்வாங்க, தேப்போ, right? The Tenga Pal More is an excellent spray which you can use on your plants. You can prepare bioenzymes for your own toilet washing, cleaning. In fact, we can do a lot of exercises for children when they come over there, even to the zoo. I wish the pandemic goes. அங்கேயே வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றோம்னா நீங்க எல்லாம் வாங்க, வேடிக்கா பேசுவோம், ரைட்? அண்ட் ஜனா சாப் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இதுல. ஆமா, கவலையப்படாதீங்க, வாங்க. ஒரு தடவை எல்லாம் போட்டோம், பேண்டமிக் எல்லாம் போட்டோம். We will happily demonstrate. We will do ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி ராஜா. வீட்டில் அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுங்க, ரொம்ப சிம்பிள். அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க, வீட்டில் பிளான்ட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எடுத்து, வாழைப்பழம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, ஆஃப்டர் ஈட்டிங் த பனானா, the peels alone you put it in the bottle. The peels you put in the bottle. ட்ரை பண்ணி கொஞ்சோண்டு ஏர் ட்ரை, அதர்வைஸ் இட் will rot, ஃபங்கஸ் வந்துடும். கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டு put in, keep it in the bottle.
Once you have enough number of peels, add water into it. Close it. Leave it for 4 days. Open, take the water, spray it on your soil and the plants. Give it to the soil. Excellent fertilizer. That peels will become very soft. You can bury it in the soil. I use for all my hibiscus for all those plants. It's beautiful. Or you can dry them, chop them, mix with eggshells. Use them. Eggshells in Chanavarne, take eggshells, slightly roast them, put them in a bottle, add vinegar. Vinegar is acetic acid. Shells have carbonate. Excellent tonic is ready for the plants. Take them, dilute them, spray them. இதெல்லாம் பண்ணாதான் we can save our biodiversity, ராஜா. அவர் தான் நடராஜன் சார், who works on பஞ்சகாவியா. நான் வர்மி வாஷ்ல ஒர்க் பண்றேன், ரைட்? விதைகளா, சீட்ஸா, எங்கிருந்து வாங்குறதா கேக்குறீங்க? Seeds are available in your kitchen. இத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் எங்க இருக்கு? உங்க கிச்சன்லயே இருக்கு. அம்மாட்ட போய் கேளுங்க, சமையல் அறையிலேயே இருக்கு. So many seeds. But please, children, we have to protect our biodiversity. That is this day. அதுக்கு we must protect our நாட்டு விதைகள், heirloom seeds, traditional seeds. Unfortunately, the seeds available in the market have this sort of a color. ஜாக்கிரதையா யூஸ் பண்ணோம் ராஜா, ஜாக்கிரதை. Because this is because of a pesticide called as neonicotinoids. Be careful when you handle them. Okay? நாங்க அதுக்கு பதிலா இதை யூஸ் பண்றோம். Please understand this. Biodiversity protect பண்ணணும்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், நல்லா படிக்கணும். Farmers used to have their seeds. Today, market has come with seeds. இங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. Hybrids versus GMO. Hybrid seeds, hybrid விதைகள். GMOs, மரபு மாற்றப்பட்ட விதைகள், genetically modified organisms. Hybridக்கும் GMOக்கும் what is the difference? Hybrid மாங்கா ஒட்டு மாங்கா, எலுமிச்சம் ஒட்டு எலுமிச்சம். GMO totally unrelated organism, bacteria, Bacillus thuringiensis. Genes are taken, incorporated into another organism. புரியுதா கண்ணா? நல்லா தெரிஞ்சிக்க. நமக்கு உணவே மருந்து. வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு தான் உணவில் மருந்து வேணும். We don't require food in medicine and food. We don't. For us, food is medicine. Is that clear? They wanted to bring in golden rice that would affect our biodiversity. So lots of people objected to it. Then they wanted to bring BT cotton, removing native cotton. BT is not biotechnology. BT is Bacillus thuringiensis, right? And they said this is a non-edible crop. Is a non-edible raja? Madurai பாருங்க பருத்தி பால் குடிக்கிறாங்க. நாகப்பட்டினத்துல பருத்தி கொட்டை ஹல்வா சாப்பிடுறாங்க. How it will influence, we do not know in the long run. கத்திரிக்காய் கொண்டு வர பார்த்தாங்க. BT கத்திரிக்காய். You know, children, how many varieties we have in India? More than 60 varieties we have katrika in India. More than 60 varieties, Raja. Tamil Nadu has more than 22 varieties katrika. And company one katrika for the whole country. Nanichi paranga. Biodiversity enna nalla sindhichu paranga. This is National Bureau of Plant Genetic Resources. National Bureau of Plant Genetic Resources has 4,460 accessions of katrika. Should I compromise with one katrika? ஒரு பக்கம் நான் பயோடைவர்சிட்டி காப்பாற்றுவேன், கொண்டாடுவேன்னு சொல்றோம். இன்னொரு பக்கம் தவறு பண்றோம் இல்ல? சிந்திக்க ஆரம்பிங்க. It was permitted to be grown even in Tamil Nadu. Suddenly they have withdrawn it, suspended it again for a few days. Mustard. இங்கதான் நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். Children, you are all future for my country. Right? You have to be very careful because mustard, they wanted to introduce it as hybrid. It was called as Dhara mustard hybrid. You must understand, children. This hybrid it is a hybrid of genetically modified organisms. Is that clear? I won't go into the details. Just have an idea, Kanna. Just have an idea. I always objected because I work with organic lobbies. Yeah, I'm advisor for the Organic Farming Association of India. நீங்க என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணீங்க சார்னு கேக்குறீங்களா? சொல்றேன் இரு, கடைசியா சொல்றேன். பல்லுயிர் ஜூடோ கரெக்டா பண்ணோம். ஹூ ஹா பயோடெக்னாலஜி டிஷ்யூம் பண்ணிடும். You may ask me now, sir, are you against biotechnology? I am not against biotechnology. I am former head of the Department of Biotechnology. Biotechnology and the technology is like a knife. With that knife, I can peel potato. ஒரு உருளைக்கிழங்கு சீவலாம் கத்தியால.
அதே கத்தியால ஒருத்தன் தலையும் சீவலாம். We can also kill a person. Where we use the technology is very important. Is that clear, children? Please understand. Please also work with water, because that is the main source to protect our biodiversity. Every household, we are wasting almost 70% of water from our bathroom and laundry. Frida Kanna? Because that water has only soap in it. If I can remove the soap by just putting the simple container and growing plants like canna, kalvadi into it, it looks like this. And then you pass the water, washing machine water passes through. And this water can be used for gardening purposes, for recharging your groundwater, or for flushing the toilets. Lovely. Is that clear, children? Do it all. And please, biodiversity also concerns your food. Your food, unavu. இன்னைக்கு நிறைய சாப்பிட்றீங்க சத்துலடா. Please, children, especially during the COVID, change your food habit. Please change your food habit. Very simple, Kanna. Romba simple follow பண்றது. Parents, if you are listening to me, please follow our national flag. I have been talking about this for the past 20 years. I have been talking about this. Very simple, Raja. The top color is saffron or orange. See to it that you people eat some food of that color every day. Let it be papaya, carrot, orange, mango, pumpkin. It has carotene. We don't want America's golden rice. Second color, white, calcium. Excellent, very important for our body, especially female children. You require lots of calcium in our body, right? Easiest source, take milk. If you are a vegan, take an alternative source. Third color, green. Green colored vegetables are vegetables, Kanna, which give us a lot of fiber. அது கீரையா இருக்கட்டும், பீன்ஸா இருக்கட்டும், அவரைக்காவா இருக்கட்டும், all these have a lot of fiber in it. See to it that you take some green vegetable every day, right? Chakra is blue in color. Right from childhood, we have been painting water blue. So take sufficient quantity of water every day. And how many lines in the chakra? 24 hours. Follow our national flag. We don't need any other food from the world. My national flag also teaches what I should eat. Is that clear, Kanna? Is that clear? This is the school where I studied, St. Joseph of Cluny, Pondicherry, right? And whenever I go to my school, these are the things they serve me immediately. Idan namba unavu, Kanna. Arumiyana arusvai unavu. And you think that these two will solve our problem. You are all children. You are all school-going children. Once in a way, you have it. I have no problem about it. You are going with friends. You are celebrating a party. Once in a way, have it. Don't make it as a habit. Please don't make it as a habit. Even the birds which eat over there become like this. So you eat that continuously, you will become like that. Be careful, okay? Sweets, Raja, be careful, Kanna. I think Janasa, being a senior member, he will know. When we were children, we buy a sweet, leave it on the table. In 2 hours, ants will come to eat it. Ama, எறும்பு வந்துரும். உங்க வீட்டுல கேளு, அப்பா கிட்ட, தாத்தா கிட்ட கேளுங்க, உங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட கேளுங்க. மிட்டாய் வாங்கி டேபிள்ல வச்சா போறோம், 2 மணி நேரத்துல ஆமாடா எறும்பு வந்துரும்டா அப்படின்னுவாங்க. Today you leave it even for 2 days, ants don't eat, because most of the sweets are containing aspartame. It's a chemical sweetener. It is not sugar. Is that clear, Raja? And too much of color is not good for health. Lots of research has been done by Smithsonian Institution. You can understand, children, when they eat sugar with color, these ants, till where the color is going. பாருங்க, ஒவ்வொன்றுக்கும் உடம்புல கலர் எது வரைக்கும் போயிருக்கு பாருங்க. Many children suffer with a lot of learning difficulties because of too much of color in food and too much of sugar in food, aspartame in food. Please understand, children, and colored food avoid பண்ணுங்க ராஜா. இந்த கலர் நிறைய கலர் கொண்டு வந்துட்டாங்க மார்க்கெட்ல. ஜாக்கிரதையா இருங்க ராஜா, ஜாக்கிரதை ராஜா. அதான் நான் அம்மா கிட்ட போய் கேளுங்க, எப்போதுமே வீட்டுல அம்மா கிட்ட கேளுங்க, ஏம்மா ரவால உப்பு போட்டா மட்டும் உப்புமா மட்டும் வெள்ளையா இருக்கு, கேசரி மட்டும் எதுக்குமா கலர் போடுற நீ? ஏன்னா, because the color added in kesari is not kesar anymore. It is a chemical powder which causes cancer. So what you're eating is not kesari but canceri. அதுக்கு பதிலா use beetroot juice, carrot juice, or saffron, caramel, turmeric. இதுதான் போட சொல்லுப்பா. Okay? In the so-called beautiful colored chicken pakoda, in the
கோபி பக்கோடா. அந்த கீழே இருக்கிற தராஸ் வந்து மலேசியாவில் இருக்க கன்சியூமர் அசோசியேஷனுடைய சிம்பிள் அது. அவங்களோட ஒரு 25 வருஷமா நான் வந்து ஒர்க் பண்றேன். அதனால வந்து அவங்களுடைய ஸ்லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த், வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த் ராஜா. ஆரஞ்சு இந்த கலர் தானே கண்ணா? ஆரஞ்சு இந்த கலர் இருக்கும்பொழுது இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் விற்கிறான பாட்டில் அது மட்டும் ஏன் சிவப்பா கிடக்குது ராஜா? இதெல்லாம் சாப்பிட்டு நீ வெளியே போடும்போது உன்னுடைய பல்லுயிர் என்னடா ஆகும்? பயோடைவர்சிட்டி என்னடா ஆகும்? எல்லாம் வீணா போயிடாதா ராஜா? எல்லாமே வீணு. உரிச்ச பட்டாணி இன்னைக்கு கடையில வாங்க முடியலையா கண்ணா? உரிச்ச பட்டாணி போய் வாங்கலாம்னா உரிச்ச பட்டாணி இல்ல, கலரை போட்டு உரிச்ச பட்டாணி உருவாக்குறான். So all this is going and spoiling my biodiversity completely. So it is not just protecting biodiversity. You have to change all your habits, your way of life, your living conditions, everything. இப்போ இன்னும் மோசமா போயிட்டு மாட்டுக்கு வந்து ஒரு புது ஹார்மோன் ஊசி வரும், இன்ஜெக்ஷன், RBGH, recombinant bovine growth hormone. இந்த ஊசியை குத்துனா I can take all the milk from the cow. Okay, fine. But in about 3 to 3.5 years, the cow will suffer with the mastitis disease. மடிவியாதி வந்துடும். இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் நல்லா கவனிச்சு கேட்கணும், பெரியவங்க முக்கியமா கேளுங்க. In rural areas where girl children will drink this milk, they will attain puberty at the age of 8 or 9. Their hormone systems will get affected. I have been telling about this for a long time, but very recently one TV news really shocked me. Please see this. Please see this video carefully. Just born female calf. அப்பதான் மாடு கண்ணுக்குட்டி போட்டிருக்கு, பெண் கண்ணுக்குட்டி பிறந்திருக்கு. Just born calf. இருந்ததை கண்டு அதை பார்த்தபோது அதில் பால் சுரப்பது தெரிய வந்தது. Just born calf is giving half a liter of milk. பார்த்தபோது 1/2 லிட்டர் வரை பால் கிடைத்தது. இது குறித்து கால்நடை மருத்துவர்களிடம் கேட்டபோது ஹார்மோன் பிரச்சனையால் மிக அரிதாக இது போன்ற நிகழும். So hormones can cause such imbalances. Please be very careful as to what is happening. Heavy metals are completely circulated everywhere. This is the slide I have borrowed from the Industrial Toxicology Research Center, Government of India. Most of the shops which are selling this silver foil is not silver foil. It's a combination of 5 heavy metals. Kidney is gone. Plus, what all you throw out, like diclofenac, had spoiled a lot of vultures in the society. In the same way, lots of such medicines thrown out, antibiotics thrown out, and these sort of things thrown out can cause a lot of change in our biodiversity. So what is the easiest way of eating healthy? Don't eat what is advertised on the TV. Food doesn't require an advertisement. Food doesn't require advertisement. And parents, தானியங்கள் சமைச்சு கொடுங்க உங்க குழந்தைகளுக்கு. Cook them cereals and don't watch cereals and spoil your families. Right? Go ahead. Probiotics னு கொண்டு வந்திருக்காங்க மார்க்கெட்ல. The best probiotic is curd. Children, add curd. Please take curd. Please take curd along with பழைய சாப்பாடு. பழைய சாப்பாடு and curd is excellent probiotics available. Plastics, be careful. This is creating a major problem for our biodiversity children. There are several varieties of plastic, but they can be classified into 7. 6 were classified. 7th today is called any other plastic. This may contain BPA. Feeding bottles are coming in plastic number 7. This may contain BPA. Please be very clear. Understand today, because BPA can cause endocrine disruptions, can cause cancer. How do I know which plastic it is, sir? Any good company which is selling plastic, there will be a triangle with a number written on it. There will be a triangle with a number written on it. Children, well, I don't have a bottle here to show it to you. If you take any bottle and turn it back, you will find a small triangle with a number written into it. 1, 2, and 5 is for food grade. 7 is any other plastic where they must declare that it is BPA free. Is that clear? This is number 7. I happened to go to Delhi for a meeting, and this was the bottle kept over there. The triangle is there, the number is missing. This is cheating. Please understand. Foreign countries, no child box. நீங்களா ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்க வாட்டர் பாட்டில்லையும் உங்களுடைய லஞ்ச் பாக்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் நம்பர் 7 இருந்துச்சுன்னா அது BPA ஃப்ரீன்னு போட்டிருக்கணும். பிளாஸ்டிக் நம்பர் 5 இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல. Is that clear? Be careful, children. இதெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ராஜா. Parents, please take care. இந்த தெர்மோகால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஸ்கெட் சாப்பிடலாம், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம். No hot food. If you put hot food in thermocol, it will release a lot of styrene into the food. நீ சாப்பிடுறது cancer. Children, be careful. And when you throw out, it affects the entire biodiversity. Please understand.
Microplastics is destroying biodiversity. Please, children, don't buy toothpaste, shampoos with microplastics. Please. Microplastic has started coming into water. Chennai la vandirudhu. Chennai thannila, Red Hills Lake la, there are 6 microplastic pieces in every liter of water. Right? Salt la, uppu la vandirudhu microplastic. Fish la vandirudhu. And recently, June 2020, fruits and vegetables contain microplastics. The worst, very recently, placental blood, February 2nd, 2021. மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் தாய் சேயை இணைக்கும் நஞ்சுக்கொடியில் நுண்நெகிழி துகள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. Microplastics in the placental blood. உலகிலேயே பாதுகாப்பான இடம் என்று நினைக்கும் தாயின் கருவறையும் பிளாஸ்டிக் துகள் விட்டு வைக்கவில்லை. So please understand, there is microplastic in the air in Chennai. Every biodiversity is going to get affected. So please attend to this carefully. Coming to my point, Raja, I love this Kalyanji's poem where he says, Adigadi பார்க்க முடியுது யானையை கூட மாதக்கணக்காயிற்று மண்புழுவை பார்த்து. Shall we bring back the earthworms? Shall we reworm the world? நான் கொஞ்சம் சுயநலவாதி, அதனால இதை பத்தி கொஞ்சம் 2 வார்த்தை பேசுறேன். When it rains, water cannot percolate into the soil. When earthworms, native earthworms come, they make burrows. They create a circulatory system of the soil. And water will be able to percolate and recharge our subsurface water. இதான் அந்த அருமையான மண்ணுக்கு இருக்க circulatory system. புரியுதா ராஜா? டேய் பசங்களா, உங்ககிட்ட என்னுடைய சொந்த கதை. எனக்கு மேத்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் புரியலடா. ஆமாண்டா, நான் வீக். அது நான் என்ன பண்றது? Maths and chemistry was like this for me. So if you are weak in some subject, don't worry, Kanna. People may say that you have to become a doctor or engineer or computer. இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னுவாங்க சில பேர், அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. Parents, if you are listening to it, please listen to this carefully. Many people feel anything other than this subject is a disgrace for the family. If that is what you understand, then you are listening to a disgrace. I studied zoology. It is not what subject you study that is important. It is how you study and how you make use of it in life. That is what is important. I am basically a zoologist. Is that clear? எனக்கு கிடைச்ச ரிவார்டுனா, நீங்க டீச்சர்ஸ், இப்போ சித்ரா மேடம் அவங்க ஸ்கூல்ல 10ஆம் வகுப்புல இந்த புக்கை படிச்சிருப்பாங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் 10ஆம் வகுப்புல இந்த புக்கை படிச்சிருப்பாங்க. இந்த புக்கில் அவங்க படிச்சாங்கல்ல, வெர்மிடெக் என்னும் வார்த்தையை உருவாக்கி ஒரு முனைவர் சுல்தான் இஸ்மாயில் தான் உங்களோட பேசுறேன். I had coined the term vermitech for the world. Right? இதோட பெரிய ரெக்கக்னிஷன் அது தேவைப்படுமா ராஜா? இப்போ நீங்க 12வது கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளைங்க ஜுவாலஜி, பயோஜுவாலஜி புக் பாத்தீங்களா? அந்த புக்ல நீங்க பாத்தீங்களே, அவரே தான் உங்களோட பேசுறேன். புரியுதா கண்ணா? நல்லா படிங்க, வாழ்க்கையில நல்லா படிக்கணும், சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும். I will do something in life and I will try to be of use to the society should be your motto in life, children. Work very hard. And in fact, I wanted to simplify science. So all those children who are interested to do some science experiments, there are 100 science experiments which we have designed. And this came as a book, but book is not available. You can take it from online. I had the pleasure of interacting with Kalam sir about all this book and other things. There's a team which produced it. So children, I strongly believe in this message from Tagore, that with every child that is born comes a message that God is not yet disappointed. So let us not disappoint God. Let us try to do our best for this year. And let us leave behind a very healthy environment for the children who are yet to be born, all for Earth's sake. Is that clear? That's our eye view. But who cares? But who cares? இதுக்கெல்லாம் பயிற்சி தேவையில்லக்கண்ணா, இதுக்கெல்லாம் தேவை முயற்சி. நல்ல முயற்சி பண்ணுங்க. இதான் என்னுடைய தமிழ் புத்தகத்துல நிறைய மண்ணை பத்தி எழுதியிருக்கிறேன். விகடனுடைய புக்கு. Those who are interested. இன்டர்நேஷனல் டே வந்து we are part of the solution அப்படின்றாங்க தான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க. But we were part of the problem. So now we are part of the solution. Is that clear? Is that clear? We should not be a problem anymore. So we must improve. And improvement எந்த ஆல்பபெட்ல ஆரம்பிக்குது? I. நான் என்ன செய்ய முடியும் கண்ணா? அதனால தான் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு will take a decision that we will do management. புரியுதா ராஜா? This spelling management நல்லா பாருங்க, கடைசி ஆல்பபெட் டி இல்லாம உச்சரிங்க. மேனேஜ் மென், மற்றவங்களே மேனேஜ் பண்ணுவேன். கடைசி ஆல்பபெட் என்ன எடுத்துருங்க, மேனேஜ் மீ. If I can manage myself,
I can manage others. That is management. So first step, I have to learn to manage myself. Is that clear? The parang or karadi pol. It can go by itself, it is not going by itself. It is trying to do something good. கீழே வந்து கிடக்குது டிராஃபிக்ல போறவன் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுமே அப்படின்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு போகுது. It is not bothered whether somebody else has done or not. Similarly, you and I, we all will do something for our earth to protect our biodiversity. All the best, children. Good luck to you all. My details are available in this and my email ID is there. Thank you very much, Janasa. Thank you very much, Chitra. And thank you very much for the entire team of Arignar Anna Zoological Park. And thanks to you all participants for having participated today. My best wishes to you for the Biodiversity Day. Let us contribute what best we can, even in the smallest way. I'll come out of the share so that I can interact with you. Okay? Good luck to you. Thank you so much, sir, for an excellent session, sir. It was really an eye-opener for us as well as for all students who have joined today's session, sir. Sir, we will move on to some of the questions that is asked in the chat. We are also pasted in the chat box. I will go by one. So there is a question. It says that we would like to know about nutrients in the soil. Is it only 18 or more, or how to add more nutrients to the soil? The thing is, let me be very clear here. Please, whatever has been done is based through human thought. Human beings have visualized that there are one fine day, Liebig probably had no other work to do. A scientist called as Liebig. He took a plant, he burnt it, he dried it, and he said that it contains only NPK, and NPK became popular. And then as we started getting new instruments, we started analyzing one parameter after another parameter. There's a reason why we don't talk about soil fertility, we talk about soil health. Soil fertility is defined by characters like macronutrients, micronutrients. Please do not go into that classification. Please go into soil health classification, how healthy your soil is. What is the smell of the soil? What is the microbial load of your soil? What are the worm populations in your soil? That gives you a holistic view and not the number of micronutrients, 18 nutrients or 23 nutrients, and this is the quality, this is the rate. All these are man-made, which are fluctuating every time. So don't worry about it. Thank you, sir. Are plastic bags okay to use? Is plastic bags are not carcinogenic? Plastic bags which are being used, you can use them. Absolutely no problem about it. You can use plastic bags, you can use plastic buckets, everything you can use. Carcinogenic is when you are trying to consume something from it directly. Like for example, if you take a plastic water bottle and you put water into it and take it in the hot sun, then plasticizers may leach into it. Which I always tell people, try this example. You buy a bottle of water, drink it in the morning, one sip of water. How does it taste? Close it, go in your car on a hot summer day throughout the day. Evening, you open it and drink it. The taste is different. And this taste is because of the plasticizers that get released. So these may release the buffer between the soil and the bag, but will not be contaminating your vegetables. So that is not, unless there are microplastics which are now finding an entry gradually. So more research is required in that particular thing. So maybe some of these youngsters should take it over. Thank you, sir. And how to prepare soil compost at home? Which method is good? Soil compost in Illama. Soil cannot be composted. Compost is prepared separately. My simple suggestion to all my people, friends who are asking these questions and other viewers is, please do not stick on to one particular method. Even, like in those olden days, we used to have this yerukuri. You have a pit, you put all the waste over there, put a little bit of cow dung, and once it is full, you close it, you dig another pit and start using it. After 3 months, you open this and take the compost and use it. Or you can do the 7-pot composting. Everything is there in my website. Or you do general composting in a bucket without any problem. Or you can do vermicomposting. Whichever suits you, you do it. Please do not follow a leader. Please do not follow a system. You are the boss. How to find microplastics in the food? We cannot identify it. It's very difficult for us to identify it because the name itself is microplastic, and microplastic means they're very, very small particles.
what happened was in those days, பழைய வீட்டில் வந்து வீட்டில் பாட்டி கிட்ட யாராவது கேட்டிங்கன்னா, what they would do is the பழைய வீட்டு ஓடு இருக்கு இல்லையா, the tiles, அந்த உடைஞ்ச டைல் வச்சு தான் அவங்க தேய்ச்சி கழுவாங்க, குளிக்கும் பொழுது தேய்ச்சிக்குவாங்க. ஆர் they will buy this, இந்த ஒரு விதமான குக்கும்பர் வரும், அந்த இது மாதிரி நம்ம பீர்க்கங்காய் மாதிரி, அதோட ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் காய், அதை வச்சு அவங்க தேய்ச்சி கழுவாங்க, நார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்னன்னா they are trying to use these microplastics so that when they rub it will be okay, and all these granules go and contaminate the complete groundwater. That is where the problem starts. And thank you, sir. And the other question is like, growing vegetables in plastic containers, is this safe, sir? Yeah, it's okay. It's okay. Perfectly all right. At the moment, there is no report for it, but probably till we get an alternative, because like at the ground level, there is no problem. People can use terracotta pots. People can use mud pots. It's very good. Essentially, I would also appreciate it. But some of the people who have started growing now on terraces, and they do not have the old terraces, because the new buildings which people are constructing with an idea of having a terrace garden, they prepare the terrace in that way. Whereas the old houses, they have to reduce the weight, so they cannot be loading up with that. So they are depending on plastics. Maybe in the course of time, people would come out with alternatives that could be used. That is about the question, sir. Sir, any last word that you wanted to give to our students, sir? Anything, any message that you wanted to convey? My message to you children is, உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ படிடா. Whatever you want to study, study. And there is no limit for studying today. There are children, நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது there are only limited number of subjects. Today, there are more than 150 degree courses available. More than 150 degree courses. So whatever you want, you study. The day you complete your studies and you work with passion, you will be recognized. So don't worry about it. And in the problems, temporary problems have come in. The nature is angry with us, probably because of people like us. We accept the responsibility because we are elders who have spoiled the environment. For you people, children, maybe you children will try to overcome all this, and on this Biodiversity Day, take up a strong opinion that you will work with the environment, you will work with nature, and you will see to it that the world will recover itself and restore itself. Good luck to you all. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Really, it was an excellent session, sir. And now I request our Deputy Director, sir, Nagasatish Girjala, sir, to present the vote of thanks for this meeting. Thank you. Good morning, everyone. Respected Director, sir, Dr. Ismail, sir, and the fellow participants and all the viewers. A very fine good morning to all of you, and very happy International Biodiversity Day. It's been a wonderful session. Past 1 hour has been really an eye-opener for many of us, not just the students and the children that are participating today, but even for the elders. It's been a really thought-provoking and an engaging session by Dr. Sultan Ahmed. You have touched many topics, sir. You have spoken about the water management, you have spoken about the soil management, biodiversity, biofortification, which many of us, unintentionally we just ignore. I mean, we see many foods which are branded as biofortified foods, but very few actually go into the details of what is biofortification and all. You have spoken about the microplastics, and you have given good guidance to the young minds, especially with respect to the terrace gardening and a lot of other aspects which are very much important. And these the topics which you had discussed will definitely leave a long-lasting impact on the students who attended today's session. I wholeheartedly thank you from the side of AZP for immediately accepting our request to have a session today on the eve of International Biodiversity Day and giving us such an interesting session. It's very engaging in the sense that the kind of graphics you have shown, the kind of explanation you have put up with so simple language, so that even the small children will understand and
try to implement these in their day-to-day lives, day-to-day in the schooling. So from our side, I would like to thank a lot for joining us today and giving all our viewers a very interesting session on biodiversity. Sir, I could not meet you personally last time when you were here. I hope we'll have a interaction once again, sir. So from my side and from the management of Zoo, I wish Dr. Sir for a very happy International Biodiversity Day, and thank you again for joining us today. Thank you. sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, and good luck, and have a nice day. Bye. Thank you. Thank you. Priyanka, we can-